jinkese laba makaga fe ugatabude wali muntu gwe nawe ekitiibwa andooza olimu amagezi n'okutwala ewaka wange samanya nti wali mwenzi kale oswaza bw'atasobola nakwesuza ngalaba ne mu rekodi jjugira nze kulese emikwano jinkese ono yasembye nawadde amaka gatute koyagayaye agatalina bwesigwa zenjimase emikwano jinkese ono yasembye wadde amaka gatute koyagayaye agatalina bwesigwa zenjimaze nebanga liwamala wesesasesa ng'omukulira obulabo nga bwe sibaawo olw'omusiiba mu birabo simugennawulira nga omukubira ekiro kale bambi singa nkukwata tuyinza okuvaawo nenkusotasota nkulaba omuliro nga nkuyigiriza obutakwana bagabano okumanya amanyira mu nnyumba yange nga n'abaana bange balaba mama waabwe ne mukwano gwange ekisenge kyange mbitwalye nze bintamye emikwano ginkese ono yasembye wadde amaka gange oye amaka gatute oyatunulira mukyala wo ngayesesa eyesituza omwana wo nga tolina nabo muyita bano bannamulabye seeta ewa maama Deriki oyatunulira mukyala wo ngayesesa Good 97.7 Record FM to Saula hits all day. Akaiba wakayise jinkese okuva ewa Qute Kaye owuliriza gwendota ketwatanise nako ku dakika 12 ezakaita ku ssaawa 8 olunaku lwa 2 ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa 2 abiri mugumu eno ye Star Factory nkwanirizaako nnyo twegatteko tuli ne Qute Kaye. Ogamba otya sebo? Sigamba sebo. Oli bulungi? Ndi bulungi. Tandike kwenye luno oluyimba. There was talk then nti maybe oluyimba luno byali bya ddala walina mukwano gwo mukyala watwala mukyala wa actually oluyimba naluwandiika nali mbeerawo ebugoloobi next to mobs, so nalina bakwano bange bangi nga sometimes tugenda ne tubeera mu nnyumba nga tuli mu bangi about 6-7 guys. So one time there was an incident omukazi we bwe yajja nga taliiwo yaliwo n'anyumyamu naye n'abeera naye. So I asked a question at some time and then I told him, guys, how would you feel if this happened? What would you do? What would you do if it's somebody you know you've known this guy, you've been together, what would you do? So netu discussing buli omu suggesting nga kyeyali alooza at that time. Then after that nze nenzirayo ne nkwata guitar. That's the song, yes. Otherwise, when I'm judging case nali sinaba na ndoza nali sinaba kutandika oba waito na wakola tonjogeza bintu tubulire kwaito na wakola bya kwanda nali njali virgin. Really? Which year was that? Which year was that? It was I released Jinkese in 2007 on the 22nd of February. So virgin agenda when? I'm sajagwana uli ajasi nsomulolo so nebise yagala njagala this it have to be or you have to ekyo okuyiga because you have been at the top, yes, you have been at the bottom. Yes.
So wena awuliriza whatever situation gy'olimu omusajja ono ayise mu bintu byonna olina bingi nnyo oba oliawo byayinza awuliriza okupiikingamu, but omwaka gukubeeredde gutya ogwa covid for you gubadde gutya? Actually omwaka gwa covid in a very long time I think it's been a very good year for me. How? Yes, because it is the year of my transition. It's been the year of my transition. Yes, straight from drug addiction to who I am right now, a former drug addict. So kati nyinza okwenzoza kigambo nti kati wawona that process yagwa. Yeah. No, the thing about drug addiction, sadly, what I learned about it is it's a reoccurring disease. So once you get addicted to anything, then you can relapse anytime. That's the word relapse. Relapse. You can get sick again with that disease. So it stays with you till the day you die. So my job as an individual is to maintain sobriety. So katulwayinge muko. Bino byonna bitandika butya, drug addiction etandika etya? But it is common naddala mu industry ne ya art. Yes. Kitandika kitya? If you don't mind. No, of course I don't mind. Why would I mind? I met some people. Along the way, and these people used to use these drugs. Actually, I was not aware of the drugs. You know, funny enough, before I started before I abused, I didn't know these drugs were in society in Uganda. Zengandoza heroin and crack. Bintu bya mu film. Actually, mu film ngandozo bazanya Hollywood tebiriyo. You know, it's something somebody brings up in their mind nachiroza, not creating ngabo endozo oluyimba nenduwandika. Yes, until I was, in active addiction. Anyway, nalisima mikwano gyo bayimbi oba tebali bayimbi abanjigiriza. Yeah, actually sina muyimbi gwe manyinga akozesa heroin oba crack. Really? Individually, yes. I've heard that some people use it, but then I've never known any nga lijikozesa. Yeah. So you meet them, utandika to abuse? Yeah, I meet them, and then somehow they introduced me to the drugs, and I begin to use. Actually, I remember the first time I used. We were going somewhere. We were going to Mukono to perform. Was it Mukono? I think it was Mukono. We were going to perform. At that time, I still didn't have a very big hit song, but of course I was an artist now. I was established. I was me. Yes. But I didn't have a hit song at this time, but of course I was performing like I can do now. So we were going for a show, and they told me, let's pass by this place. I need to do something. I said, all right, let's go. We reached there. We park outside where they were selling it, and then this one gets in. They smoke. They take so long. When they take so long, I come in. I'm like, guys, we're getting late. Yeah, we're just getting done. You could try as well. This one, this is so good. This, that. No way. I'd rather cut my habits, rather add to them. Anyway, somewhere I smoked a little bit. It didn't matter. We left. The next day, we were going somewhere as well. They needed to smoke. They probably were addicted already. So we passed by again, and still again I smoked a little bit. And then the third time I did, and voila, I was addicted. How I got sick. When I woke up in the morning, I didn't have energy. My body ached. I was so uncomfortable. I felt so weak. I had to meet some people. So I asked somebody, I say, what's happening to me? They say, well, you just need to smoke a little bit, you'll be fine. Again. Are you serious? Yes, they're like, yes. I'm like, are you serious? Yes, I'm serious. Okay, no problem. I go ahead and do. And I get better. And that day, you think I cried. Huh? No, I felt better. Okay. Actually, these drugs, they have an effect they introduce in your body. They introduce a certain, what can I call it? They introduce a certain chemical into your body.
Now, that chemical, it needs to be sustained. Every time it reduces in your body acts up. Okay. Kambuze, singa olowooza tewali muyimbi obanga okola professions endala obanga oli mirimu emirala, you think wandibadde ojinywa? Right now bwombuuza, yes, I think so. Yes. Bwembanga mpozi nga singa Katonda bwe yantonda nga nali sijja kuba Qute Kaye. Ne bwemba nalina kuba Qute Kaye nyimba oluyimba album ya Jinkese, nyimba enyimba eziddako abantu bantegere banjagale, male nnyo ebiragalalagala, male nkole kyendi okukola kati. Because I'm hoping, the reason why I would accept to be here today is I'm hoping that someone listens, a mother, a father, a brother or a sister, and they change, or they start observing their child before they get into active addiction, before they get really sick, before they die into addiction. Because like you said, I was at the top and then the bottom. Now I correct you a little bit. I was at the top and then in the grave. In the grave. But I survived. So I believe it was divine. I'm convinced it was divine. So if you asked me nti singolo za wali musajja ngoli muvuzi wa taxi wandiyize crack ne heroin, I would say yes, I would, of course. Because it's the only way I would have known what I know now. So how do you survive? Ogambi wali Montana. Yes. O surviving otya gwe yezula maybe chenkola kyamu, someone helped you. Of course a lot of people helped me, but the simple answer is Katonda yakwata omukono gwe yennyini nga bwe yatolayo Lazaro n'antoolayo n'agamba Kaye nkusonyiye, togenda kufa, ogenda kusigalawo. Era bw'onaasigalawo ogenda ku inspiring abantu abalala nabo banaaba balamu, ogenda ku inspiring abaana b'abazadde bawone, ogenda kuwonya abazadde abalumwa emitima olw'abaana baabwe abali mu active addiction, ogenda kuwonya abaana abafiiriddwa abazadde baabwe to addiction, ogenda kuwonya abajjajja abasigaza abamulekwa to addiction, ogenda kubaako kyokola ekyenjawulo. Nantoolayo bw'ati ye nga ye. So waliwo abantu abanyamba bangi. I can start mentioning this one, that one, nga maama wange. Nga maama wange, nga family yange. Abantu abasinga batuuka in that state, society n'abantu abeetoolodde bababoola batandika obbenyi nyala, mwana gayi yayonooneka, gayi sikyamutegera, gayi yayonooneka, ne batandika okugobako abantu bale mukola kino omusajja eyayonooneka, kyakutuukako? Yeah, of course. Ne kaakati actually nina abantu mu family yange abatansonyiwa, abatali nsonyiwa, era nga bo tebaagala kuneesembereza. Olwekyaliwo. Lwaki kyenakola bwe nakikolera. 97.7 Record FM tusabula hits all the in Qute Kaye. Wetukomawo ogenda kwogerako ko naye katsoke tujjewo sente zino. Waliwo kyenjagala okubuuza. Wakola music n'obeera ku top nga tewali TikTok, tewali social media, tewali YouTube, naye ng'abantu bayimba oluyimba kigambo ku kigambo. And now comparing otya generations ezo n'ezakakati, abakakati bibanguyidde because ebintu ebyo weebiri, oba wetukomawo ogenda kuba ompa endowooza ye. Tukyali mu Star Factory, nyumirwa ekibooze ne Cerebral mu program Hit Lab Omubezi. 24/7 mu mutima gwa Kampala, eno ye 97.7 Record FM. Tusabula hits all day. Hello ladies and gentlemen, eno ye 97.7 Record FM. Tusabula hits all day. Wakati mu mutima gwa Kampala, wimbe the best shows.
wobuwomi wa radio esengekeddwa 97.7 Record FM. Tusabula hits all day. Nyumirwa ekiboze neserebwo mu program Hit Lab Omubezi. An addict is a very sick person. Worse than HIV, COVID-19, take your pick. We need your help. Drugs have got me twisted. I am stuck into addiction. I need some understanding, a listening ear, a helping hand. These drugs have got me twisted. I am stuck into addiction. I need a shoulder to lean on. It's not my will. I've lost control. These drugs, they really have me shackled, tied into a bondage. They treat me like a slave. Said to myself, I'd never be addicted, never to abuse drugs. Till I got stuck. Newsflash, I was human like you, living large, laughing and making love. Had a home, steady job. Now I'm so scared and lost. Oh my God, what the heck is going on? I can't seem to find myself. This is when I need your help. Drugs have got me twisted. I am stuck into addiction. I need some understanding, a listening ear, a helping hand. These drugs have got me twisted. I am stuck into addiction. I need a shoulder to lean on. It's not my will. I've lost control. You misunderstand me by eating at me piece by piece. I have lost my life, lost all I get for. I feel so hollow, out and cold, so alone, praying for the next round to numb my pain. Out and cold, so alone, praying for the next round to numb my pain. Drugs have got me twisted. I am stuck into addiction. I need some understanding, a listening ear, a helping hand. These drugs have got me twisted. I am stuck into addiction. I need a shoulder to lean on. It's not my will. I've lost control. Drugs have got me twisted. I am stuck into addiction. I need some understanding, a listening ear, a helping hand. These drugs have got me twisted. I am stuck into addiction. I need
Star Factory nyumirwa ekiboze ne Cerebral mu program Hit Lab omubezi. Nze nakwegombye dda agamaso gomola ntwala gye bakuzaala sindisa kola ki olina ki situkozine nange nze nakwegombye dda obulungi bwo bwe mbulaba ntwala gye bakuzaala nakwegombye dda agamaso gomola ntwala gye bakuzaala nasitukidde sindisa kola ki olina kigwe situkozine nange aba nakwegombye dda obulungi bwo bwe mbulaba ntwala gye bakuzaala nesitukidde sindisa kikyeekyo leka nzije nkulage nti omala kati bw'ogiseebo nze nonkuba nze nkwagala okukira abalala baba bayaye taata kati bantama nze bwe nkulabye nennemu okusaba wala bangi mu mukwano gwo basinga labalaba onyirira okukira ekinyankula bwe mwayimbiranga then in the early 2000s tewaliwo nnyo social media oli omuyimbi kati afulumya oluyimba nawuteeka ku YouTube in less than hours days nga abantu abasinga balutegedde lulina views nyingi lutambudde lugobereddwa all over the world. Yes, but then tebyaliwo but people got okufuna ennyimba zino nga baziyimba kigambo ku kigambo tuka mu concert buli omu ng'ayimba kyoyimba bakiyimba nawe mwakikolanga mutya and how do you compare it now? You really cannot compare it. Abayimbi abasooka okuyimba ba Paul Kafero ba The Great Herman basudde bayimbanga ennyimba zaabwe nga ennyimba zaabwe bagenda Kenya okuzirecordinga Uganda nga tebuli mu studio kati ate ffe twatandika okuyimba bakamiliyoni baalinyanga baasi mawingo biki na bass corridor nga bagenda Kenya Tanzania okurecordinga kati ate ffe ne tuba nga tetukyagendayo nga turecordingira wano nga basajja baliwo balungi nnyo bakiwuwa nga waliwo abasajja bakuba music ewaddala bapade so ebintu ensi ekulaakulana tesigala mu kifo kyekimu egenda maaso era n'abayimba kati naffe abayimba kati kuba tukyayimba naffe abayimba kati gye bujja era kigenda kukyuka kigenda kweyongerako probably tugenda tandika okukola virtual concerts nga concert ogikola otudde waneeno ngeri virtual nga abantu bakuŋŋaanye era London batudde mu auditorium bakulaba live naye ng'oli awo virtually ku stage toliiko probably I don't know of course definitely so waliwo enjawulo nti kakati waliwo speed. Life is easier now. Yes, it's easier. It's of course much more easier. Kijjawo ko kikendeezamuko talent. One may argue buli kimu bakibakolera. Yeah, of course kakati omuyimbi they can lay back. It can't matter much. Naye kakati nze even now era still wemba nyimbye I sing to the best of my ability because I know somebody else might sing. So if you're going to sing, you better be able to sing because I am going to sing. But you know, now it doesn't matter much. You don't have to really sing. You can just say your words on a track and then, you know, promoting, you're good to go.
So you have recovered now. Music aliwa in your life now. Music omanyi ekyo kibuuzo sigenda nakiddamu kusaawo eno, but I can only tell you that music, you know, I am the music. Believe me, I am the music. So you just watch the space. Watch the space, indeed. So right now oli musajja mulokole. Esewo. What happens to the music then? Jinkese, sindisa sitamye, I hear abalokole secular music nedda. Ensi munange simanyi egenda ekulakulana. Omanyi Katonda ono okulokoka, it's a personal relationship between a person and their creator and how they understand him. Now, in my case, the Bible says that I will bless the works of your... You don't know anything about the Bible. But they put it. I will bless the works of your hands. Yes. Which means God blesses what you do. So I plan to be blessed by doing. And these things that I've done, God has blessed. So it's my work. Okay. Yes. Or you know limbo piano to me Twisted. Yes. Is twisted or drugs? Twisted. Yes. Mulimu ogambira nti I need help. Yes. Do you still need help? Not in that way. Not in that way. Right now, then when I sang that song, when I wrote that song. When was that, first of all? Actually, I think I started writing it when I was in rehab. When I was in rehab, like a year and about 3-4 months ago. Though I finished it when I was out. So I wrote my experience. I wrote my experience as an addicted person, because even right now I'm convinced any addict goes through exactly that. That's how they feel. I can't seem to find myself. This is when I need your help. Okay. Let me bring this question. Please. Ekintu alabako ebifaananyi ekyetaala ly'emmotoka. Ekyakataala. Is it a result of drugs or because some baga nti if you're addicted oba ospending nnyo ssente ng'ate tolina z'okola ki z'oyingiza. You even sometimes said nti wali onoonya ssente okulabirira omwana. Who said that? Kyaliko ko mawulire. Mbona kyogedde? Yeah. Well, mawulire nze naawe. Oh, that is not true. Though, akataala right now I can tell you, kisensobola okugamba akataala ako. Olowooza akataala ka sente meka? Olowooza akataala k'emmotoka? Olowooza? Around 300. 300? Wow. Etaala y'emmotoka. It depends ku type y'emmotoka. Yes. Ojja kugamba etaala y'emmotoka, ojja kugamba benzi ya mitwalo 7 kakadde. Yes. Okay. Well, akataala k'emmotoka ako, I cannot entirely blame the drugs or try to explain it. But then I was in active addiction at that time. Yes. Okay. All right. So it was addiction. Yeah. Okay. Twakulako kuwa Pastor Kayanja n'abayimbi abalala nga Jose Chameleone. Wali otandise okulokoka oba then twakulako kemabega Pastor Kayanja ng'olokose but netuddamu netulaba wagise relapse oba wali otandise nga you are on your way to recovery oba just omuntu akozesa nti the celebrities okufuna abagoberezi. What you take in that? Were you helped in Ngajoli? Actually, after it was a relapse. After. Yes. Before? What do you mean before? You're going to be after. Yeah, because you asked me what it was. Was it a relapse? Or was it a celebrity trying to pull a stunt for followers, something like that? But no, because omuyimbi ajja kugendayo ng'abala abakwerekerako ng'alina ekivulu. Maybe asobola okufunayoko numbers ne zijja mu kivulu kye ewa pastor gundi
n'agenda n'eri n'afunayoko najja n'abakyamusa nti bannange Katonda mulungi Yesu mulungi awo kujjako nga nze kivulu kyange kaali kataala kiba tekaali kataala saalina kivulu. Alright. Omwana awuliriza right now. Yes. Oba n'omuzadde wayogedde ku ky'omuzadde which I think kikulu nnyo n'omuzadde awuliriza. Ki kyabayigira ku Qute Kaye? Kyabayigira ku Qute Kaye ekisookera ddala nti omuntu yenna alina omulamu asobola okufuna obuzibu, asobola okudda ku ttaka, asobola okufeeringa, naye ate alina obusobozi oburisinga above every challenge. Once again n'ayimirira n'akola great things. Omuntu yenna so bw'aba mwanawo ng'alina challenge gy'ayitamu oba muzadde gwe kenyini alina challenge gy'oyitamu, all you have to do is to simply believe and believe in God. Okay. Yes, because if you don't believe in God, then you're lost. Simply. Process ya rehab eri etya? It's a time of recovery. There is a guy, he said, he's called Les Brown. He says a setback is a setup for a comeback. So that's what happens in rehab. Yes. Okay. You set up a comeback. Not for music. If you're a businessman, you set up a comeback into your business, into the business life. If it was about your marriage, there are people who get addicted when they are married and the marriage falls apart. In rehab, it's your chance to, set up and come back. Thus, the organization, Another Chance Foundation. Namalwa hawa ali ku Facebook, nawe sologena ku Facebook live ku 97.7 Record FM Facebook page. Agambye nayenga yono Kayegwe manyi oba ndaba ageze okozesa ki, but I love your voice bambi. Musajja ana bagamba ano you look fresh, olabika bulungi nnyo. I am fresh. Yes. Okay. Derek Gashumba agamba so talented bro, together we can fight drugs. Indeed. Mwana wa Boda agamba from Chisi. Okay, agambye kwali. Hamza ali ku Facebook. Hey DJ Nick, thanks for the show. Rihanna Hamza Mbu from Sweden. My greetings to Qute Kaye. Mungambire ampemu akapeera ka njimaze mikwano jinkese. And does he has a management? What did he has? Okay, or in a management. Does he have management? Yes. Onagamba nti my question is, whoever is using drugs praises it to be the best life ever. How was your life from day one of drugs to the last? Jesus Christ, I wish I could answer that right now. Go ahead. Anybody who uses drugs and they think it's the best ever, that's an illusion. It's an illusion. It is a lie. With drugs, there is no upwards. It's a downward spiral. You're not going to find somebody who's been abusing drugs rising into anything. They go down. So you might get that euphoria, no that when you're high and you think it's fine, but it is not fine. Because what drugs do, besides the fact that these drugs make you high and then they confuse you and then they own you as a slave, they send you so they can enjoy, because it's the drugs that enjoy, not you. You know, when you smoke, the terrible part about it is when you're high, you are stressed. You are worried about the fact that the height is going to go off and you need to top up again. So you need to keep thinking about where am I going to get the money to top it up, which is a cycle. Because after each smoking, after each session, you're thinking about the next one. You're worried about the next one. You're regretting. Actually, you'd smoke in order to numb the pain, to numb your pain, to numb the mistakes that the drugs make you do. So anyone who smokes drugs and they lie to any other person that it's a good feeling, it's a best life, that is messed up. That is a very big illusion. Okay, you have management? Are you in a management? Of course, yes, I do. But we can talk about it still. Okay. Yeah. 075599777 oba 079279777 yogerako ne Qute Kaye. Tuli live ne ku Facebook 97.7 Record FM, ne ku YouTube nonya channel ya Record FM. Hello.
Wanje ndi bulungi ogamba otya? Naawe okuwuliriza. Yes, Anita. Sigamba Anita. Kulamusiza bale kubeerako. Yene sijja banaye mwebale kuwuliriza. Nange mbaagala bwentyo. Kakati ekibuzo kyembuuza. Enyawo. Ekyakozesa biragalalagala. Nedda nyawo sikyakozesa biragalalagala. Mwebale kunsabira. Okay, so what happens to relationships is we had even go in process in a year where you recover where you drugs the ones I remember abali mawulire there was Pretty Girl, there was onomuchala akola ebizigo yani Sure deal. Mami, sure. How can you say that about her? What was the question? Relationships? Yes. What do you mean relationships? Were you in a relationship before? Because according to kusinzira ku mawulire oba rumors, apparently you were in a relationship ne Pretty Girl, waliwo kono olugambo nti oba beyagala ne mama omise mami. Yes. Sure deal. Yes. Olanike banaye. So kama kusonyo mbo omise mami. What point are you trying to prove? No, sure deal. She's a very good person. She's one of those people abanyambako when I needed help. Yeah, okay. Yanyamba nyo. But at least I'm very glad and I'm proud of her because they don't phase her. Yes. So no, that was never true. Oyina ekintu kyowulira kye bakwogerako ba kye bakuwandiikako naawe nyine nga tokikiriza nga it is terrible. It is terrible. Yeah, there is something they wrote about me, but very long time ago. It was terrible, yeah. Challenge. Nzijukira omwamawulire mu red paper nawandika amawulire n'ateekako amanya g'abayimbi abakyala baalinga oba 5 n'agamba Qute Kaye yayogedde abakazi be yeebaka nabo n'ayogera abakozi bati bagamba bwe bati, which I had never done. It was so bad. It was not nice. It was not fair. Yes. Mu ngeri emu oba endala media eyina engeri gyessaamu abayimbi wansi mu Uganda. Niki oloza lwaki buli muntu anengera bwati tewali a concentrating ku kintu kyonna kigenda maaso ngambe Qute kati Qute nkola ntyo kuyamba ku Qute asooka kataala simply because they'd rather pull you down rather than help you up. How do we address that? How do I address it? How do we address that as a society, as media? Media especially, but I think it's all over the world. But media in Uganda as well, just like all the other parts of the world, they thrive on negativity. Because there is another illusion in society that people are more interested in negativity, in something that is going wrong, rather than what is going right. Is there anyone going to blaming her for whatever happened to you? No way. No. Not even the media. Okay. Nobody. All right. And honestly, like I said, I cannot really sit down in my right mind and regret anything that happened to me in the past because it made me. If you had a chance to change anything in the world right now, nothing. I wouldn't change anything. Maybe right now I would do more than what I'm doing because I'm probably not doing enough. Because I know that people are dying in the ghettos. Baba became itima. Tebalya mmere, baba kubanga ina kyakoze. Families rejecting abantu, families ziri kumenyeka olwa ebiragalalagala. Abantu bali makomera bafiira olwa ebiragalalagala. Ate ababikozesa bali discriminated kubanga society tebategeera. They don't understand the fact that a drug addict is a sick person. Ngabo olwala omusujja ne bakutwala mu ddwaliro, omuntu akoseza ebiragalalagala yeetaaga okumutwala mu ddwaliro, yeetaaga okumwagala, yeetaaga okugezaako okumutegeera kuba abeera bulwadde. It's a disease. That's what the song Twisted is all about. Mu interview yonna oyogedde ky'osinza okwempasayizinga help. Yes. Abantu abali addicted beetaaga obuyambi. Yes. Yes. Which kind of help? Is it financial? Is it moral? Which kind of help?
That's the thing. If they are in active addiction, they need help to go to a hospital. Rather than judge them, rather than discriminate them, rather than stigmatize them, send them to a rehab. Muwereze mu rehab. Bw'aba ali mu rehab, aba family yabamuli okumpi, abakwano babaali bamumanyi, mumuwe support, mumulage nti mumwagala, mukitegeera nti yali mulwadde yeetaaga obuyambi, yeetaaga support yamu, emotional support. Mugimuwe asobole okurecoveringa, okuyita mu recovery bulungi. Bw'amala okuva mu rehab ng'awonye, mumuwe support, aleme kuba stigmatized. Muleke kumudiscriminate nga katugeze. Nze kakati I would imagine somebody asked me this question, nangamba kati Qute Kaye ne mugamba wangi, bw'atya n'obeera ng'otambula ng'oyita mu parking somewhere nga mulimu amamotoka ga parkings, abantu olukulaba bwe bati, buli omu n'agamba ne bane obutaala waffe, what would you do? Ne mugamba nsobola okutumbuka n'enseka n'enfukamira ne wansi ne mbagamba naye obutaala mubuleke kiri bulungi. Ebyo byaggwa. Tugenda ku maaso. Zimabega. Is it your lowest moment ever? Addiction. Yes, it is. It is. Hello, Record FM. Hello. Webala okuwuliriza. Tewali mukwano ogamba otya sebo. Mesebo. Wangi? Wali owandiikiddeyo omuntu omulala oliyimba. Esebo. Esebo nakyo si kituufu. Okay. Wali owandiikiddeyo omuntu omulala ennyimba. Yeah, of course. Nina abantu be nali mpandikidde ennyimba bangi. Nga nnyimba ki? I don't know, but I feel right now I shouldn't mention. They probably may not be excited about it. Oh. Yes. All right. Sembayo. 0755 oba 0727 Rehab gye walimu eri mu Uganda. Actually, nga bwe twagambye nti nabelapsinga, yes, emu eri mu Uganda. Yeah. Do you think tulina rehab ezimala mu Uganda? No. Tezimala. Biki ebyetaagisa okukolebwa and the people responsible ng'olinaga nti ono ng'abiyiseemu, he was on record, yayogera kino, if we do this ne tukola kino, at least some people may get help. I think as usual, and unfortunately, probably, I don't know, but I think maybe the government is quite preoccupied. Government erina okubanga eri busy, of course, ndowooza ku bintu ebirala eby'amaanyi ndowooza. Well, I do not know eby'amaanyi lwakubanga nze kyemanyi for a fact nti n'abantu abasinga oli ajja kwajuwinga agambe nti omuntu eyeeteka in that situation. Let's say I'm playing a devil's advocate. Yeah. Oli ajja agamba nti omuntu yajja otandika akimanyi nti ebiragalagala bibi naye natandika obikozesa. Lwaki tumufaako yeyonoonedde obulamu? Waliwo olugero lw'Abaganda lugamba nti ensi egula mirambo. Meaning? Omanyi bwe luggwayo? Nga temuli gugwo. So akyogera ekyo Mukama amuwa omukisa nga tekinnatuukawo. The challenge about these drugs is buli omu ajja kwebuzaabuza alooze nti tekigenda mu maaso kiri ku Kaye oba kyabeera kwoli, naye munnange onaagenda okuzuukuka nga kiri ku mwanawo, nga kiri ku mwana w'omwana w'omuzukulu wo, nga kituuse ku taatawo oba ku maamawo, kuba kigenda maaso. And believe me, all you, drugs are very rampant right now in society. They are permeating the society slowly by slowly, in schools, in institutions. Authorities ziraba under their watch. Beebuzaabuza. Abazadde abamu they ignore ne bateekayo ekyo ky'ogambye nti yeesiruwaza nsina kyakumukolera. Then bw'anaamala n'ajja ewuwo n'abbawo ekintu omwanawo ng'onyiiga oba ng'ogamba bamusibe oba bwe banaamutta nga bamuziika nga mugamba mumuwulidde ennaku or something like that. Yes. Naye ku ssaawa eno ng'omwana tannaba kwonooneka kugendera ddala osobola okumuyamba. Nga bwe ŋŋambye, addiction bulwadde. Omuntu abeera takyayinza kweyamba, abeera mulwadde nga yeetaaga obuyambi, yeetaaga okumutegeera, yeetaaga okumufaako, because bwe mutakikola addiction omuntu yenna bw'agitandika aba agenda kufa. Is there anything Qute Kaye yeetaaga right now? Bw'obanga olina rehab, tuli kutambula with Another Chance Foundation
nga tusensitizing abantu about the Is fact the foundation yours or your colleagues? Actually, I am the executive director. I am the pioneer. Yes. To sensitizing about drugs and drug addiction. I'm actually happy that you're doing something. I'm very covering. No. I'm actually happy that you're doing something for others. No, I know for a fact that Katonda yansonyiwa mbeerewo mukolere nkole omulimu gwe waneeno era nina okukikola. Another chance to sensitizing abantu ne tubabuulira about the rampancy of drugs and the fact that they exist, ne tubabuulira effects of drugs and drug abuse on a person, on a society, on a family, because kitandikira ku muntu omu abeera aginywedde naye n'abo abantu bemulaba bakuma omuliro ku bintu oluusi abeekalakaasa babeera bakozesa ebiragalalagala, so babakozesa ne bamuwa otusente n'ayanguwa n'akola byakoze. So kaakati singa tukikaabinga nga bukyali ne tweyambako kiba kirungi. Tugenda mu masomero nga tugamba abaana nti oba tonnaba bitandika eyo totunulayo teri kiriyo okwo kufa eyo nkomerero obeera oli kukomya bulamu bwo. Abazadde bo bye bakugamba, abo abazadde bo boolaba oli kirooto kyabwe baakuloota nga tebannakuzaala bye bakugamba ago ge mazima. Tugenda mu makomera ne tubagamba bannange abaabikozesaako osobola okubyesonyiwa n'ofuluma wano ng'oli muntu mupya no living obulamu obuli constructive n'obeera sensible member of society. Tugenda mu masomero doing the same thing. So anybody who can join us nga tutambula tukikole, you're welcome. Abafuna atya? Nja kubawe numbers. Nja kubawe numbers. Then Another Chance Foundation osobola okutusanga our social media handles. Yes. Another Chance Foundation on youtube.com, Another Chance Foundation, Another Chance Foundation on Instagram, on Twitter, on Facebook, Another Chance Foundation. Also look at Qute Kaye. Tulina numbers as Another Chance as a foundation. So byonna byonna webiri n'omuntu asobola ne government webe ewulidde asobola okutuyambako tusobole okwongera okukola kino kye tuli okukola, because of course right now tukikola of ourselves. Nze sente zenkola mu byenkola era half bwe mala okulabirira abawaka njikwata directly negenda mu sensitization of drugs, drug addiction and their effects. Okay. Qute Kaye obudde butuweddeko. Nandyagadde to have you omulundi omulala okwogera because bino ebintu byapenenga mu society zaffe. Oli n'amuyitako n'ayita omunyi wanjagala abaana mubayite. I'm dismissing. Yes. Ate nga wakola ekikyamu kyonna it affects everybody. Omuntu bonna bali mu society. Yes. So how do we help them? Obudde butuweddeko naye ngenda kusaba osiibule n'ekirala. Music. What next for Qute Kaye music? Music, Qute Kaye music. Like I told you, bana Uganda, nze nkimanyi mukimanyi mwena gye muli abandaba. Mukimanyi I am the music and I am here. Right now, since I survived, Katonda yansonyiwa, nsobole okwogera, nsobole okugamba abantu abalala kiki ekigenda maaso. Muyambe abaana bammwe, mufeeyo bane muleke kwebuzaabuza kigenda maaso. Otherwise music mumulinde agenda kuba mungi nnyo. Gye muli mukube bukubi ngalo kati mugumikize mugambe kyawedde dda. Okay. Oyina tuyimbiramu akatalikako then tugende. Ndabirawa obadda nindiridde akesirikiridde wano nebinuma nabyo bingi kyenkusaba ssebo obadda nindiridde akesirikiridde wano nebinuma nabyo bingi kyenkusaba ssebo onyimbire oluyimba kubanga gwe bw'oyimba nebinuma ebyolugero eddoboozi lyo ndyagala ddungi enyimba zo lyeddagala erimponya ennaku kaye nyimbira
Qute Kaye gaba enamba y'essimu tugende. The Big Evening Show abaye eddako tuli mbudde bwawe kati. Enamba ya Another Chance Foundation eri 0772 179664. Osobola okuba essaawa yona n'otufuna. Endala ya Airtel eri 0757 244 175. 0772976 ne 07557 24475. Okay. Webale kujja. Mwebale kubeera nange. Ngenda kusabayo olunaku olulala tujje twogere ku kali mukwana. Okay. Interview eno gwatagiwuliriza egenda kubeerayo ku www.recordradio.co.ug ajja kubayo podcast osobola okugiwuliriza oyige gwe wenna ali eyo agezaako okuyamba abali addicted era obayambye otya. So genda ku www.recordradio.co.ug. Interview eno egenda kuba yakawungeeza akalungi The Big Evening Show abaye eddako izizi msoke Pretty Katende ne Masasi. Mukama bawo mukisa. Leero banzise. Hello basibo ne bannyabo. 24/7 mu mutima gwa Kampala eno ye 97.7 Record FM tusabula hits all day. Hello ladies and gentlemen, eno ye 97.7 Record FM tusabula hits all day. Wakati mu mutima gwa Kampala we've the best shows. Wobi wa radio sengekedwa 97.7 Record FM tusabula hits all day.